Coba gua tes dulu ya, tes tes tes. Udah ada nggak suaranya? Tes 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 tes. Oke udah. Suara game aman ya? Ya lanjut ya, lanjut 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 lanjut. Aduh, kabel. Nah, November 2038. Apa nih? POV-nya robot apa nih? Anonymous. Apa nih? Wih. Uh. Oh. Oh iya ya, kemarin kan apa ya? Misi ini gak sih? Nyari senjata gak sih? Cyberlife Warehouse. Nah ya kan. Jericho netral. Kita ikutin ini ya gak sih? Android yang cewek gak sih? Nah gua sebelah sini dah, ngikutin Android cewek dah. Cantik coy Android ceweknya. Kara mah ini ya kalah jauh ya cantiknya. Masih cantik ini coy. Ini mah udah kayak bukan robot lagi ya, udah pure manusia. Walaupun dia masih ada ininya ya, ring-ringnya gitu. Tuh, kita ikutin dia ketuanya ya. Manjat lagi. Bukannya kalau lewat gini apa lewat manjat jadi bukannya malah ini ya gampang ketahuan ya, soalnya kan suaranya ini ya kenceng ya. Aduh kok nggak bisa manjat. Nah tuh polisinya di bawah, masa nggak kedengaran cuy, padahal kan suaranya ini ya kenceng banget ya. Kok bisa polisinya nggak kedengeran? Cyberlife. Oke lompat. 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 Siap turun ya. Yuk lanjut ya. Abis ini coy, abis makan mie tenggorokan gua kayak ini coy. Serak gitu. Sabar, ancang-ancang dulu biar gak jatuh. Lompat. Hampir. Lompat lagi. Padahal bisa lewat pinggir ya. Full parkour nih, seru nih. Lompat. Nah, sip. Awas di bawah pasti ada orang nih. Cyberlife warehouses. Warehouse. We have everything we're looking for. Banyak ini coy, banyak drone ya. Apa ini harus lumpuin drone-nya dulu nih? Apa tetap ini pakai cara ini sneaky? Presscon. Oh. Lewat mana ya? Coba lewat bawah coba. World supported. Oh nggak bisa ya, ketahuan ya kalau lewat situ ya. Kalau lewat sini ketahuan apa terlalu tinggi ya. Berarti cuman ini doang. Sini terus langsung lompat ke sini. Bisa nggak? Oh nggak bisa, ketinggian. Berarti ke sini. Sabar. Nah, ke sini ya. Set. Nah, langsung ke drone-nya. Kejauhan nggak sih? Ke sini dulu nggak sih?
Set. Nah, sip benar. Nah, baru hancur dah. Berarti targetnya ini ya, ngancurin drone-nya ya. Set, set. Langsung lompat. Nah, rusakin. Nah, sip. You Berapa okay? drone lagi? Yeah, I'm fine. Good job, Marcus. Dipuji Android cantik Fill sih. your bags. Take as much as you can. Android bisa ini nggak sih? Bisa suka nggak sih? Bisa suka sesama Android nggak? Apa nih? Lagi ngambilin apa ya? Ngambilin apa? Oh, ngambilin ini ya, darah ya. Darah biru. Ya nggak sih? Ambil semua. Ini Android kesukaan gua nih. Ya, ketahuan gak? You were trespassing on private property. Your presence constitutes a level 2 infraction. I will notify security. Waduh, ketahuan cuy. Goddamn machine! Where is it this time? Langsung bunuh gak sih? Kita ini. Grab. John! I need your help. John! Sebisa mungkin jangan pakai kekerasan ya. Sebisa mungkin. Hold gak sih? First the drone, now this. Sebisa mungkin jangan ini ya, jangan pakai kekerasan ya. Karena Let's finish up and get ini out of misi here. kita ini nyari Try to find some blue bahan blood. doang, We still don't nggak have enough. nyelakain orang. Nanti ada waktunya kita ngelawan manusia ya. Sekarang main aman dulu lah. Check the bigger crate. Cari kotak besar. Ini kah? Ini kah? Unlock coba. Apa isinya ini? Senjata kah? Senjata? Oh, Android ya. Kok mirip ini coy, Connor. Enggak ya, beda ya. Why aren't you like us? Mungkin Connor hidup lagi. Don't you want to be free? Gara-gara kayak gini ya, klon kayak gini ya mungkin ya. Close again, freedom. Kita bebasin gak cuy? You can join us. Kita bebasin gak sih biar kita makin banyak pasukan? Mereka udah sadar nih. Wih, naik cuy, naik kepercayaannya. Wih, naik semua ya. That's all we can carry. Let's go. Semua makin percaya nih sama gua nih. Take me, hah? Dia mau ikut. He's on their side. We can't trust him. He took a risk for us. We can't just leave him here. Tapi teman-teman gua nggak percaya ya sama dia. Ajak gak? Ajak aja nggak sih? They come with us. Ntar kalau dia macam-macam tinggal ini aja. Spare parts. Tinggal What do you mean? itu aja. The trucks. They're full of biocomponents. They run on autopilot, but they can be driven manually with a key. Where is this key?
Down there, in the control station. There are 2 human guards. Sabar, dia baru join sama kita loh. Serius, langsung percaya sama dia. Let's go before they catch us. Nggak jebakan kan? Full of spare parts. There'd be enough for all of us. We can't pass this up. And if we get killed, our people will have nothing. We can't take that chance. It's too risky. Gimana cuy? Percaya nggak kita? Takutnya kalau kita percaya ternyata itu cuy. Percaya aja nggak sih? Wait here. If I'm not back in 10 minutes, go without me. Marcus. Nah, I'm coming with you. No, going nggak usah. Gua aja It's not worth it sendiri. for both of us to risk losing Gua our yang ngajak dia, berarti gua yang harus percaya sama dia ya. Wait. Ada ini coy, ada CCTV ya. Ya ada CCTV, ada drone ya. Wah bahaya cuy, bahaya. Jangan lewat situ ya. Jangan lewat situ. Bahaya cuy. Ada manusia soalnya. Nah itu tuh, gimana cara ngambilnya? Masalahnya di situ ada manusia coy. Gua harus lewat mana? Gua harus ini gak sih, pancing suara gak sih? Sabar sini. goddamn dog. Gua harus nyari sesuatu sih ini. What the fuck are they barking at? Could be the weather. They don't like House storms. blackout. Yeah, I was gonna take my kids camping this weekend. So much for that. Is Mike still in zone 4? Apa nih? Obeng, Looks like it. short Pretty should be circuit, done already. putback. Short circuit gak sih? Gua lempar kaca itu gak sih? Biar pecah. Kok gak dilempar? Short circuit itu apa? Langsung kabur. Nah, langsung kabur. Shit. What's going on? Lights are still on. Langsung sembunyi. I got a flashlight somewhere. Here it is. Fuses are over there. Wait. Shit. Sabar, pelan-pelan. I don't get paid to fix fuses. Tunggu dia masuk. Nah, dia udah masuk ya. We can call maintenance. Langsung ambil. There must be someone in here. Show yourself. We know you're here. Langsung kabur. I don't know what you think you're doing, but you better Pelan-pelan. Wait, awas drone. Di mana teman gua? Nah, ini teman gua. Sip, Did you get dapat. Nice. Cantik banget ya ini cewek ya. Gua kok malah suka sama Android ini ya. Ya naik truk ya. Gua udah dapat kuncinya nih. Terus gimana gua cara naik? Getting the truck. Terus gimana cuy naiknya cuy? Sebelah sini kah? Nah ini nih. Gue yang setir berarti. Get in. Hurry, get in. Insert key. Bener gak? Oh bener cuy, berarti ini ya Android tadi trust ya sama kita ya. Supir. Pasti orang yang di dalam heran nih, loh kok motornya jalan sendiri gitu. Gasin. Nah, kok nggak curiga dia ya? Padahal security harusnya tahu ya kapan
motor atau truk lewat gitu. A Oke. truckload. Wih, aliansi We aliansi, stole a aliansi whole kita truck makin and had banyak bio cuy. components for everybody. We couldn't have done it without Marcus. Ya, gara-gara gua ya, nggak sia-sia kan gua I came to join Jericho aliansi because- kalian. Here, androids are free. Free to live in the dark, hoping that no one finds us. Free to die in silence, waiting for a change that's never gonna come. But I don't want that freedom. And I'm not gonna beg for the right to smile, or love, or stand tall. Gua bakal I don't know translatein about you, but dikit-dikit there's ya, something sesuai yang gua inside tahu me ya. that knows Soalnya that I am Inggris gua more juga than what ini they sih say. agak jelek ya. Tapi gua I am sedikit alive. paham lah. And they're not gonna take that from me anymore. Our days of slavery are over. What humans don't want to hear, we will tell them. What they don't want to give, we take. We are people. We are alive. We are free. Oke, pokoknya intinya Android ini tuh ingin kebebasan ya. Mereka nggak ingin diperbudak coy. Nah itu dah intinya pokoknya. Soalnya mereka sering ini cuy, diperbudak tapi diperlakukan jahat juga gitu. Kalau diperbudak doang wajar, soalnya mereka emang diciptakan untuk ngebantu ya. Cuman kadang-kadang ini manusia di game ini tuh semena-mena gitu. Jadinya ya gitu. Android punya pikiran sendiri kan. Soalnya kan dia robot canggih gitu. Oke. Berapa nih? 17 menit. Lanjut gak sih? Masih 17 menit coy. Tempat apa ini coy? Apakah tempat yang gua pikirin? Oh, feels like somebody's playing with a drill inside my skull. Aduh, POV. You sure POV-nya this is the si place? Connor. It's the address in the report. The Sexy. Let's get going. Jesus. Oke, keluar. Software install. Gua masuk ke sini gak? Sexiest androids in town. Now I know why you insisted on coming here. Oh boy. Ih. Anjir. Anjir, gua masuk sini Bennett kah nanti? Buset, ini Android. Wis. Lanjut. Jangan salvo. Otau. You're not gonna take my license, are you? I had nothing to do with this. Investigation's ongoing, sir. Fokus misi. Hey Ben, how's it going? Hell bro. That room there. Oh, by the way, Gavin's in there too. Gua boleh explore dulu gak sih? Dead body and an asshole, just what I needed. Kindesus. Connor, the fuck are you doing? Sorry. Coming, Lieutenant. Wih. Anjing brutal banget, bro. Sabar. Gua harus kemana? Follow Hank. Oke. Sesuai misi ya. Follow Hank. Oke. Lu ngapain dah ngajak ke tempat ini? Lieutenant Anderson and his plastic pet. The fuck are you two doing here? We've been assigned all cases involving androids. Oh yeah? Like wasting time. There's some pervert who Oke, ini kenapa got nih? more action than he could handle. We'll have a look anyway, if you don't mind. Come on, let's go. Come on, go. It's starting to stink of booze in here. Sini, serahin ke gua rekonstruksi sini. Lieutenant. Nah, mana? Serahin ke gua.
Anjir, ini android diapain sampai tepar gitu? Coba exam. Ini manusia kan? Oh iya manusia. Coba scan. Dia kena serangan jantung. Serangan jantung. Coba. Namanya Graham Michael. Satu lagi di mana? Satu lagi di mana, coy? Oh ini nih di leher nih. Oh dia ini ya, dicekek ya. Dicekek, coba ya, rekonstruksi coba. Yeah. Oh ini cuy, oh dia lagi ini ya, lagi bersenang-senang terus dicekek ya. Oke. Coba gua exam robotnya dah. Kenapa dia lakuin itu? Yeah. I saw the bruising on the neck. Ya. Doesn't prove anything. Diagnos coba. Could've- Critical damage. Analyze. Oh, hey! Oh, Connor, you're so disgusting. Kan gua mau analis bro, gua kan robot. Blue blood, oke, darah ya, darah android ya. Connect. Coba hidupin lagi. Bisa nggak? Oh, nggak bisa, udah rusak sepenuhnya ya. Apa? Unlock? Hah? Think you can do it? It's badly damaged. If I can, it'll only be for a minute, LB. maybe less. I just hope Dibuka it's long enough perutnya to learn nih. something. Oh, copot ininya. Benerin nggak sih? Biar dia bisa hidup lagi. Coba gua tanyain apa yang You were terjadi. damaged and I reactivated you. Everything is all right. Is he Time before shutdown, 2 menit lagi dia shutdown. Moderate fake coba. Tell me what happened. He started hitting me Dia memukul Again. android. and again. Dia memukul lagi dan lagi terus. Did you kill him? No, it wasn't me. Were you alone in the room? Was there anyone else with you? He wanted to Duh, play with 2 10 girls. menit lagi bro. That's what he said. There was 2 of us. Where did the other android go? Did it say anything? Ya, udah shutdown. So there was another android. This happened over an hour ago. It's probably long gone. No. It couldn't go outside dressed like that unnoticed. Kayaknya dia ini dah Might still be. dikendaliin dah sama Could seseorang. find a deviant among all the other androids in this place. Deviants aren't easily detected. Oh shit. There's gotta be some other way. Maybe an eyewitness, somebody who saw it leaving the room. I'm gonna go ask the manager a few questions about what he saw. You let me know if you think of anything. Search android eyewitness. Did you know the victim? He came in maybe 2-3 Sumpah times. gua I mean, these main di guys chapter know ini nggak tenang coy. you know. They come in, do their Nggak tenang business, karena apa? go their Ya way. tahu sendiri lah ya. Never had any Connect. androids before. Fingerprint detected. Please try again. Once, we Need lost human the fingerprint. back, same Butuh old. tangan manusia ya. What happened? Probably Coba second android. Need human access android. Gua butuh fingerprint ya buat buka ini ya. we don't have any Ini aja nggak sih? CCTV in here. Minta Excuse me, bantuan dia. Lieutenant. Can you come here a second? Found something? Maybe. Nah, bukain Bang Alderson. Bukain. Can you rent this, Tracy? For fuck's sake, Connor, we got better things to do. Please, Lieutenant. Just trust me.
Hello. A 30-minute session 30 menit. costs $30. Confirm your purchase. Harga robotnya $30. $30 Gonna look good on my expensive dapat kayak gini. Saya mau 3. Club wishes you a pleasant experience. Delighted to meet you. Follow me. Follow me. I'll take you to your room. Okay, now what? Nah. Rob, ya, gua kendaliin dia. LB. Dia, ini si Connor butuh dia buat apa ya? What the hell are you doing? Oh, dia mau lihat ini ya. Kamera di matanya ya. Wait. Ada Android keluar. Blue Hire Transit to Entrance, oke. Terus gimana? Oke, dia dibeli ya. Dia dibeli, terus dia keluar. Oke, habis itu exit. Udah sampai situ doang. It saw something. What are you talking about? Saw what? The deviant leave the room. A blue-haired Tracy. Club policy is to wipe the android's memory every 2 hours. We only have a few minutes if we want to Aduh. find another witness. Dikasih waktu 5 menit, bro. Coba Android ini. Beli lagi dong. Hey, what am I supposed to do with this? Let's try this one. This better be worth it. Mana dia? Wih, switch. Anomali anjir. Nah, ini nih. Tour Outback. Aduh, rekamannya sampai wow. Ada Mas Amba anjay. Udah sampai sini doang. Berarti kita harus ini lihat dari POV Android lain ya. Depan nggak sih? Depan itu nggak sih? Nah, ya kan, bener kan? I know which way it went. Then go for it. Nah, ini. There are androids Aing duit si Anderson habis ya buat beli ginian ya. Nah, sip. Apa nih? Wih, matanya merah ya dia. Apa nih? Suspect out of another android. Aduh, salah ya berarti ya, bukan android ini ya. Android ini nggak nangkep apapun. Nothing. Berarti harus android yang coba yang ini. Nggak apa-apa, kita habisin ya duitnya si Anderson nih. Kita habisin Jos. Nah ini nih, ada kuning-kuning nih. Hits. Nah ini nih. Dia kemana? Dia ke red room. Dia ke red room. Ya udah, berarti yang lain nggak usah ya, langsung ke red room aja. Nah, langsung ke sini aja. Oke, sekarang ngambil POV ini aja gak sih yang joget-joget? Biar nggak bayar, hemat-hemat dikit lah. Weh, lu cowok ngapain ke ruangan ini? Aduh, dia nggak lihat apa-apa coy. You didn't see anything. Berarti gua harus ke yang ini aja lah. Made a mistake somewhere. Kelihatan nggak? Oh, itu kelihatan. Dikit sih. Tour the blue room. Kurang biru. Yang sini berarti. Oke, terus lihat dari POV yang sini gak sih? Nah, POV ini aja lah. Kayaknya kelihatan kalau ini. Harusnya kelihatan ya. Aduh, nggak kelihatan, berarti yang sebelah ya. Sebelah. Nothing. Blue-haired Tracy didn't come this way. Nah, yang ini berarti.
Please, kelihatan please. Kelihatan nggak? Wih, ngapain dia tidur? Nggak kelihatan juga. Hah, terus kalau nggak kelihatan, yang mana coy? Oh, ada banyak Android coy. Gua kira cuma dua doang. Nah, coba tanya ini deh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan juga. Kelihatan nggak sih? Masa nggak kelihatan cuy? Nah, sip, kelihatan tuh. Oke, dia masuk ke ruang A. Sabar. Ruang A itu yang mana cuy? Available ya. Oke, terus ruangan ini tertutup. Available yang ini? Bukan. Private staff? Bukan. Ini doang. Connect. Gak kelihatan kayaknya dia. Ya sih, nggak kelihatan gak sih? Dia fokus bawah terus coy. Ya gak sih? Oh, kelihatan. Oke, dia masuk ke ruang privat ya. Privat ya, ini depan ini doang. Fucking A, this is crazy. Nah sih, harusnya dia di sini ya, harusnya ya. Wait. I'll take it from here. Serius, lu yang buka. Oke, lu bawa pistol, gua serian dulu. Nah itu tuh. Ini kah? Wih, banyak cuy, banyak Android. Wah, ini salah satu ada yang impostor nih. Shit, we're too late. Wih, lu sabar weh. Sabar. Wah, anjir, banyak yang bisa di-scan cuy. Gua mulai dari ini dulu dah. Sabar. Ini apa cuy? Nah, gua mulai dari sini dulu dah. Sabar. Jangan ke ini dulu ya. Ke Anderson dulu ya. Gua explore dulu dah. Analyze. Darah Android. Christ, look at him. Sabar. Gua analyze dulu. Sabar. Nah, depan. Oke, Android biasa. Red. Oh, ini buku buat apa cuy? Nggak ngaruh nih. Kembaliin. Sabar. Nah, ini nih. Tuh, kok nggak bisa dipencet? Lah, nggak bisa dipencet cuy. Ya udah, kalau gitu gua kesini aja. Nggak bisa ya? Gua kira bisa keluar. People are fucking insane. They don't want relationships anymore. Everybody just gets an android. They cook what you want. They screw when you want. You don't have to worry about how they feel. Next thing you know, we're gonna be extinct because everybody would rather buy a piece of plastic than to love another kayak di human gedung being. itu ya. RA9. Kode apa ya tapi? RA9. Terus gua harus kemana? Nggak ada cuy, cuman buku ini doang. Pentingkah buku ini? Perasaan buku itu nggak tahu penting, nggak pernah penting coy. Nah kan nggak penting kan? Ini juga penting cuy.
Coba gua samperin ini lah. Nggak ada. Terus gua harus kemana cuy? Keluar doang satu-satunya. Search Blue Blood. Kita harus nyari Blue Blood cuy. Ini udah keluar gak sih? Bisa nggak keluar? Nggak bisa cuy. Nggak bisa keluar. Terus gua harus kemana? Blue Blood cuman itu tadi, bro. Yang di sini yang gua jilat tadi. Come on, Connor. We're leaving. Yes, I'm coming. Gimana? Keluar kah? Keluar kah kita? Sabar. Gua explore dulu dah. Gua explore sekali lagi. Pasti ada sesuatu, coy. Pasti ada sesuatu. Sabar. Pasti ada sesuatu nih yang gua lewatin nih. Ini Gi. Ih. Kan bener kan? Ih. Semuanya gerak cuy. Aduh. Wait. Aduh. Salah pencet. Wait. Satu lagi. Nah, lu urus itu, gua urus ini ya. Knock door, knock. Wait. Tendang. Wah, dua lawan satu nih. Pistol. Awas pistol. Nah, sip. Kejar. Jangan sampai lolos. Main pakai besi dia ya. Anjir, keroyokan bro. Wait. Anak, ayo jangan pakai pistol. Aduh. Shoot. Jangan tembak. Interogasi aja. That man broke the other Tracy. I knew I was next. I was so scared. I begged him to stop, but he wouldn't. Dia. And so I put my hands around his throat and I squeezed until he stopped moving. Guys, Android aja jijik ya sama kerjaan dia ya. I just wanted to stay alive. Get back to the one I love. Kenapa zoomnya harus di situ dah? Anjir. Android LGBT ya. Come on. Let's go. Lah, lu biarin lepas. Probably better this way. Tapi ini ya, hangnya percaya sama kita ya, naik tadi sosial kreditnya. Aduh. Ujung-ujungnya ini ya, kita lepasin ya. Wih, chapter complete. Devian escape. Wah, ada 2 ending ya. Mungkin ending ketembak mungkin ya. Akhirnya gua ini ya lepas dari chapter ini ya. Ini chapter paling sus sih. Sus banget cuy. Gua tahu kalian suka sama chapter ini ya. Tapi gua ngeri-ngeri sedep cuy. Ngeri ke Bennett cuy.
Lanjut ya, lanjut. Masih berapa? 40 menit ya. Masih 40 menit. November 7 jam 1. Apa ini? Oh, POV ini ya, Sekara ya. Iya, Alice sekarang punya ini ya, punya ayah sama ibu baru, coy. Alice di stand. Apa nih? Oh, gue bisa lihat-lihat. Hai. Manusia apa nih? Turn on. Musik ya? Enggak, berita. Public opinion. Ganti berita doang. Berita lagi. Ganti. Film yang bagus kayak. Aduh, enggak. Ini ya. Coba tanya tentang ini ya, tentang mobil ya. It's a good thing Zlatko had a car. I wouldn't want Alice out walking in this cold. I saw it once in the garage. I don't know if Zlatko even ever used it. Coba kita tanya. Kita mau kemana? These people we're going to see. How do you know about them? Overheard androids Zlatko captured. They said they were humans helping androids across the border. What if it was a lie? Or just another trap? Oh enggak, maksudnya dia nanya ini, coy. Kenapa android dikumpulin di rumah itu? Nah, itu yang ditanya. Intinya kayak gitu pokoknya. Apa nih? Malfungsi detected. Wah. Mobilnya ini cuy bermasalah ya. Malfungsi. Mogok. This doesn't look good. Stay inside, Alice. Oke, tunggu di sini ya, Alice ya. Jangan ikut ya. Coba apa yang rusak tuh ya? Apa yang rusak? Bensin habis kah? Ngebul gini ya. What are we going to do? I don't know. Continue on foot, I guess. Jalan kaki. Gak mungkin gak sih? We have to find somewhere to spend the night. Kalau kita android mungkin ya jalan kaki ya. Soalnya kita robot sih. Ini masalahnya manusia. Jalan kaki di 30 derajat coy. Minus 30 derajat. Terus gue harus kemana nih? Find shelter, cari tempat berteduh. Gelok kancut. Ih, Yaurai belum tidur ya. Depan ada apa tuh? Ada tanda. Ini serius gua jalan kaki nih. Pirate Cove. Sementara ke situ gak sih? Over there. Mumpung deket. Wih, dingin banget nih. Gendong anak gitu bro. Pirate Cove, wahana bajak laut. Ya. Ya. Kita harus ini ya, nyari tempat cepat ya, biar si Alice gak kedinginan coy. Gak mungkin ke situ, gak mungkin. Ini nih, coba. Nah ini bagus nih. Tapi agak dingin juga sih. Bagus gak? Too windy for Alice. Bagus ya? Oh enggak bagus coy, enggak bagus. Berarti yang depan berarti.
dulu. Danger always comes when least Android kah? expected. Oh iya, Android ya dia. Android terbengkalai. Check abandoned building. Ada orang tuh. Ada orang tuh. Samperin gak sih? Apa udah rusak dia? Wah, nggak bisa cuy. Apa nih? Oh, map, peta. Nah, kita butuh peta nih. Kita butuh ke mana? Nah, lihat aja lah. Next time. Welcome to Pirate Island, me hearties. You're gonna have a whale of a time. Welcome to Pirate sadar Island, weh, me lu hearties. udah beku. You're gonna have a whale of a time. Ya rusak. Baterainya habis. Kalau merah berarti baterainya tinggal dikit ya berarti ya. Kadang merah, kadang kuning, kadang biru coy. Ayo cepet. Gak bisa lari kan nih, gak bisa lari kan. Kalau jalan lambat banget coy. Wih, tengkorak asli ya itu. Replika. Next. Ada kuning-kuning. Too small. Aduh, terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Lu bantuin cari juga gak sih? Masa gua cari sendirian cuy? Bantuin gak sih? This place is falling apart. It's Mana? easy to find shelter. Sabar. Nih ada nih kuning-kuning nih. Nah ini nih. Bagus nih. Bagus nih. Pokoknya jangan dipecahin aja nih kacanya. Bagus kan? Nah, betul. Sabar, cari pintu. Nah, ini nih. Wah, ini yang buka harusnya robot laki ya sih? Nah, ini. Nah, ini baru tugas dia ya. Dia gede banget soalnya. Ya, masuk. Wih. Here we go. Animasi nendangnya ngebug sih. Ya sih. Tiba-tiba kebuka aja. Nggak kelihatan nendangnya, tiba-tiba kebuka aja. I don't think we'll find anything better. Let's settle in for the night. Kayaknya udah ini ya. Udah terbengkalai cukup lama ya. Soalnya sampai tumbuh dedaunan. Read apa nih? Oh, buku ini lagi coy. Buku nggak guna ini. Cuman nambah ini doang. Koleksi doang. Oh ya. Poster Pirate Cove. Tag, apa nih tag? Selimut ya. Oh ya, cocok ya buat Alice ya, biar adem coy. Sama bantal buat Alice tidur ya. Sabar. Ini apa nih? RA9. I'll make the fire here. That way we won't be smoked out. RA9 kayak ini dong. Yang ditemuin siapa? Connor ya. Nah, sip. Ada api nih. Deket api ya, tidur sini ya, deket api ya, biar anget. Alice? Nah, itu Alice belakang lo. Sabar. Apa nih? Open. Cek gun, pistol. Cek gun, pistol. Bawa nggak sih buat jaga-jaga? Ya, ditaruh lagi coy. Kirain bakal ditaruh saku.
Udah ya, nggak ada lagi ya? Oh ya ada nih, masih nih. Look, lihat keluar, lihat jendela. Oke, nggak ada apa-apa. Yuk, gua scan sekali lagi dah. Oke, ini ada nih, ada satu lagi nih. Buku ini lagi, gua kirain apaan cuy. Dah. Berarti cuman ke Alice doang nih. Sorry, salah. Nah, nih ke Alice nih. Yuk, ajak bicara Alice yuk. Alice, turu Alice. Wes bengi, turu. Apa nih? Dia lihat apa nih? Lihat poster keluarga ya. Kayaknya dia ini kangen ini ya. Masa-masa berkeluarga ya. Do you think we'll be like them someday? Ya, bisa kok, bisa. Anggap aja Kara ini ibumu ya. Once we cross the border, we can start over. You can go to school. Maybe I'll find a job. We'll be like them. Like everyone else. Nah, suatu hari nanti lu bakal ngerasain As long as yang we're together. dirasain anak-anak lain All kok. that Tenang. matters. Come on. Let's get you to bed. Nah, udah tuh. Open. Nah, mumpung dia tidur, waktunya kita overcooking. Oh, masak. There are some cookies left. Would you like some? No, I'm not hungry. Serius, lu nggak lapar? Nggak, ambil aja nggak sih? Dia malu-malu kucing itu. Malu-malu kucing dia. Kasih nggak sih? Tetep bawain nggak sih? Freezer, konsol. Cium nggak sih? Sleep tight, Alice. Sweet dreams. Nice. Can you tell me a story, Kara? Apa? Mau story? I have 9,000 Mau cerita sebelum tidur? children's stories in memory. Apa? Mau gua ceritain ini ya? Cerita nabi-nabi. Cerita tentang apa ya? Anak kecil tuh suka cerita apa ya? Unicorn, princess, unicorn nggak sih? This is a story about a unicorn. Cerita hayalan. No, not Nggak a suka story ya like dia ya? that. Make one up for me. Princess. This is a story about a little girl. Unhappy, alone. Cerita tentang Alon. Who lived alone in a big old house. She dreamed of being like all the other little girls, but Impossible, shadow, apa ya? Different. she was different. And that made her very sad. Then she met a robot. Unhappy, obedi, lost. Who was just as lost as the little girl. So they decided to run away together. Better left, shadow, left in place. Left in peace. Left in peace. To find a place where they could be safe. They encountered great dangers along the way, but Free. they wanted so badly to be free that they overcame all of them. Along the way, they met Ini dia ceritanya Giant, Guardian, robot, Giant. gentle giant who promised to protect them. Dia ini ya, How does the story end? happy ending. They reach the place they dream of and live happily ever after. Stories always have happy endings. But real life isn't like that. Ya juga ya, kadang Time to sleep. ya, tidur ya. Udah. Yappingnya udah ya, tidur.
Oke, good night. Yes. Good night. Dapat. Yes, of course. Nah, siap-siap. Gantian. Udah kayak ini ya, udah kayak jadi keluarga ya. Sleep tight. Oke, Alice udah tidur ya. Waktunya deep talk. Waktunya kita ini ya bicara serius ya. Mumpung dia tidur nih. She's a sweet girl. Ya. Yes. Maklum lah anak kecil sih. Lucu ya She's dia. very brave. Snow? Do you remember anything from your life before Zlatko? No. My model was designed to carry heavy loads. I might have been a longshoreman or a laborer. Who I was doesn't matter anymore. It wasn't really me. Plan. Do you know what you're going to do when you reach Canada? I haven't really thought about it. I've never been free before. Free? I like the sound of it. Rata-rata ini ya, semua android tujuannya sama ya, ingin kebebasan. Kara, have you ever noticed anything about Alice? Apa yang aneh sama Alice? Pura-pura tahu aja lah ya. Yes, of course. She's a wonderful little girl. I mean, I don't know many little girls, but I think she really is special. Luther. Wih. Ada apa nih? Lah, ada apa nih? Anjir 34 menit bro. Sabar. Ambil pistol. Shoot ke atas. Nah. Stop! One more step and I'll shoot. Don't be afraid. We don't want to hurt you. Oh, kirain Just like you. Kirain dia jahat cuy. Our name is Jerry. Hai. We were working here before the park closed. Mukanya sama semua ya. We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. What are you doing here? Oh, We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. mereka ini coy. We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. She looks sad. The last few days have been difficult. We have something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in... Oh, she should follow us then. Alice, I don't know if it's a good idea. Oh iya ya, mereka kan ini ya robot penghibur ya. Ini kan arena ya. Gas. Iya juga ya, ini kan android daerahnya apa? Permainan ya. Jadi android ini mau ngajak ini kah? Main-main kah? Apa nih? Komedi putar. Main komedi putar kah? Be our guest. Reaktif. Dia nunjukin mainan apa aja nih. Turn on. Aboy nggak turu boy. Anjay, komedi putar. Yuk gas yuk. The little one can climb on board. Gua The carousel is about to begin. help Alice ya. Naik bareng nggak sih? Game apa? Ini game seru coy. Game android versus manusia. Naik.
Lah naik sendiri. Gak diajak anjay. It's the first time I've seen her smile. First time smile. She hasn't had much to smile about lately. Ada mainan lain gak? Masa komedi putar coy? Roller coaster gak sih minimal? Gitu GT aja. GT males cuy. GT nggak seru, GT nggak seru. Lah udah. Anjay, berapa nih? Berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? Coba 93%. Aduh, ada yang kelewat dah. Ada yang kelewat kah? Oh ini ya, aduh kelewat cuy. Kelewat berapa? 1, 2, 3 doang ya. Kelewat 3. Aduh, kelewat 3 ya. Nggak apa-apa lah, kelewat 3. Lanjut gak? Aduh, udah 1 jam. Lanjut besok gak sih? Udah 1 jam. Lanjut besok aja lah. Lanjut besok gak sih? Udah 1 jam nih durasinya nih. Seru sih ini, seru. Episode kali ini super sus ya. Udah gua akhirin live-nya sampai sini aja ya. Udah 1 jam nih, Lanjut besok. Seru. Kapan ya perangnya? Gua nggak sabar perang cuy. Tinggal ini sih, tinggal nyari senjata aja nggak sih? Mungkin next chapter perang. Percaya gua. Ya udah, gua end live dulu ya. Udah 1 jam nih, Lanjut besok ya. Thank you yang udah nonton, Aboy. Thank you udah repost. Thank you semua. Gua end live dulu ya.